Let's check itong 3-in-1 platform ng Gravis Finance. Hi guys, I'm John A.K. Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play-To reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, umuusbong na naman yung mga NFT games, mga GameFi, DeFi. So right now, check natin yung mga bago mag-IDO like this. So, Gravis Finance. Itong Twitter niya is Gamaro Sigma. So, ang dami niyang IDO actually sa iba't ibang mga launchpad. Like kanina, DAO Starter, ngayon naman Metaverse Lab. So, ano ba tong Gravis Finance? So, kala ko, isa lang siya. No? Pag tinignan natin dito sa apps, meron siyang tatlong segment. No? Evervoid, which is ito yung gusto nyo. Free-to-play, play-to-earn, NFT-based MMO strategy pa. Inspired by Deep Space and Sci-Fi. Tapos yung Gmart is parang marketplace. Yung parang mga Steam ba? Di ba sa Steam makakabili kayo ng mga items? Parang ganon. Then yung G-Swap is parang mga pancake swap where you can exchange yung mga tokens with high yield farming daw, pati auto farming. So, tingnan natin to isa-isa. So, yung pinaka-umbrella niya, itong Gravis Finance, no? Yan. Siguro, ang gusto nila, mag-unite itong mga DeFi platform talaga. NFT marketplace, pati GameFi. Yan. So, sa isang website or project or application siya. So, meron siyang sariling token, GRVS and GRVX na pwede natin makita dito sa kanilang pitch deck 2.0. Pwede nyong ma-read yan, no? Punta lang kayo dito, yan, no? Read pitch deck at mapupunta kayo sa kanilang drive google.com where the file is located. So, free to play daw, no? Isa sa mga gagawin talaga nila which is the Evervoid sa mobile game. May yield farming din sila via G-Swap. Tapos, magkakaroon din ng mga freelance for development at pwede mabenta as NFT. Multi-chain marketplace also for gaming assets. May 100% discount on Gmart and G-Swap fees for GRVS staking. Then, up to 200% na yung APR nito, no? For GRVS staking also. Tapos, ang nakita ko ditong medyo maganda, no? Cross-chain bridge from Ethereum to Binance Smart Chain and Polygon. Tapos, pwede lang i-follow yung bagong blockchain ngayon, yung Avalanche then Solana. So, dito may kita natin yung Evervoid naman sa susunod na page. Free-to-play, play-to-earn, MMO strategy nga siya. Pwede kayong mag-construct dito ng mga asteroid base, construct buildings, ayan, mga units and complete researches daw, no? So, doon naglalaro yung mismong gameplay nito, MMO strategy game. So, yung features niya, free-to-play, play-to-earn, which is good. Tapos, lahat ng player dito magkakaroon ng land na pwedeng i-convert to NFT in the future at mabenta doon sa Gmart nila. Okay? Then, mayroon silang time management strategy, no, sa mga building. Tapos, ships and equipment can be crafted also. Magkakaroon din ng mga clans and ranks. Tapos, advanced graphics and 3D design. So, dito sa kanilang app, meron silang demo actually. So, ito, yung pinaka-demo ng game nila. Okay? Ayan. So, nandiyan yung unlock wallet. So, you can check it out. Pwede mo malaro sa Binance Smart Chain or Polygon. So, may mga character staking, token staking, yan. Pwede bumili ng fuel also. Yan. So, we can explore pa itong kanilang demo. Pero, may trailer sila. Okay, ito. Sige. Subukan natin panoorin. So, ito yung i-expect natin na graphics, no? Yung 3D na nakalagay sa kanilang pitch deck. Tapos, ito yata yung magiging character, no? So, parang non-human ba to? Okay. So, yan. Captain Miura Kentaro. So, yung nga, building bases, magpapalakas ka. Tapos, I think, ayun yung mga magiging kalaban, no? Or kung saan ka pwedeng mag-depensa. Yan, katulad yung ginagawa niya, no? Is dume-depensa siya doon sa mga kalaban. So, kung ito yung i-expect natin graphics, medyo malupit, ah. Okay, no? Parang may place ng bid. Tapos may mga characters, buy, sell, NFT. So, ito yung mga graphics nila, no? Tapos yung mga ships. So, ina-expect ko sa kanya yung parang mga traditional game right now na nalalaro natin sa mga mobile phone. Yung may mga certain na structure na magbibuild, tapos lumalakas as time goes by. Okay? So, parang ganun yung naiisip ko sa kanya.
Ayun siya, no? Yeah. Free-to-play, play-to-earn MMO strategy, no? Medyo, ano siya, no? Cool yung design. So, ito yung economics sila, no? Yung pinaka-token nila is GRVX, yung utility token. I think this is the inflationary supply na meron pa rin, ano, no? Staking features which is 200% APR. So, pag na-improve natin mga LAD natin, we can sell it to NFT. So, kung masell natin siya to NFT, then, yun, pwede tayo kumita dito. So, nakita nyo kanina yung mga captains and ships, tapos, pwede pa kayong manalo, no, ng mga rewards when you complete the missions as well. Then, kung gusto nyo mag-develop ng land faster, you will use the GRVS governance token dito sa larong ito. So, nalilito kayo, no? Dalawa yung kanilang token. So, yung GRVS yung governance, yung GRVS yung utility. So, itong GRVS governance token na ito will use to purchase some premium assets dito sa larong ito, buying items to create and grow clans, tapos yung pag-i-increase mismo ng APR, GRVS po ang may kakayanan na gawin yon. Tapos, pag-create na ng portal between universes. Yung universes na yan, ibig sabihin blockchain. Polygon to Binance, Binance to Ethereum. Then, pwede kang mag-sell ng lands, no? Tapos, makukuha nyo GRVS. You can have an access to special events and location as well. Tapos, pambili or pambenta ng mga ships, captain, and lands. So, yung mga skins po nila. Then, also booster for some second drone mission. Yung GRVX, yung utility token, which is in-game token din nila, is for the construction of building and improvements dito sa larong ito. Requirement din to para mag-participate sa mga missions like Type 1 and Type 2. Then, buying loot boxes, ship and drone mission reward, ito yung makukuha nyo. Required to upgrade drones. Then, you can use this to stake para magkaroon kayo ng valuable resources sa game. So, yung roadmap ng game, no, magkaiba pa sa roadmap ng mismong Gravis Finance, syempre. So, naka-focus muna tayo right now on the game. So, this Q1 2022 is the trailer, no, na release. Tapos magkakaroon ng mga first drone mission, drone upgrades, then new version mobile design and prototyping. Then on Q2 2022, yung first mission nila for first mates. Q2 2022, second drone mission, then space races mission, then new version game design as well. Tapos dito rin i-integrate na yung free-to-play model design nila. Then, ibebenta rin yung mga premium lands, tapos magkakaroon ng improvements sa browser version nila, no, yung UX and UI. Then, new version mobile development as early as Q3 2022. Tapos magkakaroon ng mga new version, pati mga second premium lands on Q3 2022. Isasabay na dyan yung new version demo nila. Tapos mag-release sila ng mga bagong version on both mobile pati browser, no, sa Q4 2022. Yung pagbenta ng pangatlong premium lands, pati yung pwede nang ma-convert yung land nyo to NFT. Q4 2022 po yan. Tapos magkakaroon ng mga bagong missions. Then, on Q1 2022, the Type 1 integration. Then, next year, Q2, nandiyan yung clan system, land bridging between networks. Then, the PvP system as well. Ang maganda dito, no, back up to ng mga VCs. Ayan, pati supported ng ibang mga laro like Soul Chicks, like Age of Tanks, Dorak. Tapos powered to ng iba't ibang blockchain, Polygon, Binance Smart Chain, Huobi, Polkadot, no, coming soon daw, pati yung Solana, Avalanche, pati Near. Tapos kung titingnan nyo, naka-anchor dito yung Gmart. Ayan, nasa gilid. Yung kanilang demo ng Evervoid na laro. So makikita nyo dito na dito pupunta yung mga NFT where we can explore the collection, buy and sell NFT. Pwede rin mag-send ng NFT, which is, di ko alam, no, sa ibang mga laro, bakit walang send NFT? Dapat meron yan eh. Yung mga features ito, based on their page deck, is lahat ng whitelisted assets dito should pass, no, KYC. Kasi nga, all partners pass KYC daw. Tapos, hindi lang sa Binance Smart Chain to, pwede rin po dito pang Polygon, Avalanche, Solana, Harmony, tapos madami pa daw iba, no, na maaaring pumasok dito sa kanilang Gmart. Then, for them, this will be the prime spot, no, totoo naman, for trading Evervoid NFTs. Then, this will have some smart NFT portfolio management.
Siguro kaya may Explore Collection sila. Then Launchpad and instant access to secondary market for new games. At syempre, kung bibili kayo ng NFT, kailangan nyo syempre ng token. Nandito na rin sa kanila application. Yung swap, no? Yung G-Swap. Ayan, no? You can swap, for example, BNB to USDT or sabihin natin to GRVX. Yan. So, pwede po. For example, 1 BNB will have a 888,000 na GRVX. So, may mga pools din po sila. Pwede kayong maglagay ng liquidity dyan. So, you can unlock wallet na lang. Choose kung anong network. No? I-accept nyo lang ito. So, Binance tayo, MetaMask. So, i-connect lang natin. Ganun lang kasimple. Okay, para siyang pancake swap talaga. Tandaan nyo, yung mga liquidity pool sila, na may mga API yan ng around 200%. Tapos yung GRVS nila, yung right now na ina-IDO nila, is merong discount po yun dito sa mismong G-Swap nila. Tapos yung one click away lang, pwede natin ma-migrate yung mga liquidity natin from other dexes. Dito po siya. Ayan, pwede. Kung meron kayo sa ApeSwap, MDEX, kung PancakeSwap, so pwede nyo ilipat dito o i-migrate. Tapos sa maganda, meron silang multi-asset bridging para sa mga GRVX nyo. For example, pwede lipat from Polygon to Binance. Right now, yung palang yata yung available on the G-Swap. Kasi nga, sabi nga doon, no, beta mode pa lang. Tapos, dito sa kanilang PitchDex, ayun nga, may swap fee reduction, nabanggit nga natin, unstaking, from farming, pool fee reduction, tapos one-click migration nga, then built-in multi-chain ERC, 20 and NFT bridge, then yield farming and yield aggregator, no? Magkakaroon ng auto compounder sila. Tapos tokenomics tayo, 150 million lang po yung supply nito sa BSC after the TGE launch on Polygon DAO. So 25% is for the ecosystem, 21.3% for the reserve, 20% for the team, 8.7% for the token sale, yung mga IDOs nila, then 15% for the liquidity and airdrops, then 10% for advisors and partners also. Ito po yung schedule nila. Kung napansin nyo, konti lang ilalabas for the couple of months. Then, pagdating ng mga 1 year or 2 years, medyo lumalaki na po yung supply na available sa public. Regarding sa IDO, nabanggit ko nga, no, dami na ng IDO. Yan. March 20 to March 30 na mayroong $0.4 yung price nila. So, from Metaverse Lab, Synapse Network, Matic Launchpad, TrustFi, AXL Token, DAO Starter, Helmet Insured, pati WeStarter. Okay, nandiyan po lahat. So, lahat yan ng bibili dito is 10% lang ma-unlock sa TGE. Then, lock for 1 month, then linear unlock for 7 months po sila. Okay guys, no, kung gusto nyo pa ng more information kung paano mag-participate sa mga IDO nila, ito yung medium nila. Nandito lahat kung paano kayo sasali, magkano yung minimum maximum price ng kanilang IDO. As I've said, yung vesting period nila is 10% unlock at TGE. Then yan, iba't ibang network po, pwede yung pindutin na lang dito at iba't iba rin yung mga ways on how to participate. So itong link na yan ay ilalagay ko sa description below. At kung ayaw mag-participate sa kanilang IDO, may INO po sila. Initial NFT offering. Yung makukuha yung NFT dito will mine some GRVS token for you. So, syempre, depende yan. Mas mahal, mas madami kang ma-mine. Mas mura, mas kaunti. At para ito sa mga whitelisted only. Para magpa-whitelist, meron silang parang form. Yan. Itong docs.google.com nila ng public INO whitelist. So, ito naman ilalagay ko din sa description below. So, kailangan nyo lang sagutin to. Taga saan kayo? So, syempre, I think, Pilipino ka, you can click no, kasi pa nag-yes kayo, malamang di kayo itutuloy sa INO nila. Then next, tapos ilalagay nyo lang yung email nyo, Telegram username, BSC wallet address, tapos kung na-complete mo ba at least one of this condition. Kasi pag na-complete mo, either yung meron kang 25 referrals in Evervoid referral program, nakalakan ng 2,500,000 na GRVX token, tapos meron kang first mate of each type on your wallet, then guaranteed spot ka na sa whitelisting. Pag wala, so hindi pa guaranteed, pero maaaring makakuha ka pa rin. Then, ilalagay mo dito, ilan ang balak mong bilhin na GRVS token. Then last but not the least, ito yung team nila. No? I know, naka-avatar sila, but
take note, nabanggit ko kanina yung kanilang mga partners, pati yung mga launchpad na kanilang ginagawa ng IDO, they are KYC'd by them. Okay? So, pag na-KYC dyan, may mga kontrata yan na mas insured kaysa sa docs. Kasi yan, if ever may gawin sila like mga rug or something, maaari silang kasuhan itong mga ito. So, yun lang, no? Personal opinion, maganda at meron ng parang 3-in-1 na stop for both GameFi, DeFi, and Marketplace. Free to play ito, so, di ba, chill lang tayo if we will be playing this. But, kung gusto nyo mag-invest dito, guys, so I know, may potential siya, like the 200% APR, just risk ka naman that you can afford to lose lang. And also, just enjoy the game and their services. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo para mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!